Justo cuando pensaba que las cosas realmente no podían empeorar para Donald Trump, otro de sus terribles planes le ha explotado en la cara, ya que recibió un gran golpe por parte del gobernador de California, Gavin Newsom, quien les está mostrando a los demócratas cómo realmente se debería de luchar contra Donald Trump. Y como era de esperarse, esto está haciendo que Donald Trump entre en pánico, porque después de que el gobernador Gavin Newsom ofreciera una rueda de prensa en Texas, rueda de prensa en la que se encontraban demócratas hablando sobre esta extensa lucha que Gavin Newsom está emprendiendo contra Donald Trump, especialmente con su plan de robarse las elecciones legislativas. Y Donald Trump no se quedó de brazos cruzados, pues agarró sus diminutos pulgares y fue a Truth Social, ya saben, la red social personal de Donald Trump, y ahí colapsó emocionalmente, atacó directamente al gobernador y todo se volvió en su contra. Pero antes de hablar de esta publicación absurda que hizo Donald Trump y la rápida y divertida respuesta que tuvo el gobernador de California, Gavin Newsom, tenemos que comenzar con lo que realmente desató la ira de Donald. Y eso fue justamente la rueda de prensa que dio Gavin Newsom. Miren el clip, por favor. We have an administration that wants to roll back most of the progress of the last half century. They want to put America in reverse to bring us back to a 1960s, pre-1960s world. We talked about voting rights, LGBTQ rights. We talked about the rights of women in the meeting a moment ago. We talked about everything that's at stake. Everything is at stake if we're not successful next year in taking back the House of Representatives. Of course, we want a fair playing field. We want to play the game on the terms where everybody is playing by the same set of rules. That's no longer the case. We have to disenthrall ourselves that that's the case. Not with Donald Trump, not when he made a call to the governor of Texas and talked about finding 5 additional seats so that he can try to hold the line and maintain the majority in the House of Representatives. The game has changed. They don't even want to play by the same set of rules. In fact, they just want to throw the entire board and they want to throw it all out. It is a 5-alarm fire for democracy in the United States of America. And so that's why we're here, to have the back not only of those represented from Texas, but the people of Texas that are struggling and suffering from the same kind of assault on not just the rule of law, but this assault on democracy that binds us together as a nation. And so a threat, I think, the threat of injustice anywhere, as Dr. King said, is a threat of justice everywhere. And so we feel a connection. We feel a sense of responsibility, and we feel it's right to assert ourselves a little bit more moral clarity at this moment, using not just our moral authority, but using our formal authority. And considering, as we now have, that there is a chance to ask the voters of the state of California to reconsider their prior position. I've asked myself that same question as someone that actively supported independent redistricting, that believes it should be nationalized, but we have not seen the nationalization of independent redistricting. Things have changed, so too must we. And I believe that the people of the state of California understand what's at stake. If we don't put a stake into the heart of this administration, there may not be an election in 2028. That's how strongly I feel about this moment, and I think millions, hundreds of millions of Americans feel the same. We take Donald Trump seriously when he talks about the 2028 election. Ya es hora de que empecemos a combatir fuego contra fuego. Si Donald Trump y Greg Abbott quieren tratar de conspirar para poder robarse las elecciones legislativas, tenemos que buscar alguna forma de responderles. Los demócratas dentro de California están trabajando en la redistribución de distritos. En otras palabras, prácticamente si Donald Trump quiere proponer este juego, los demócratas van a jugarlo también. Los demócratas no tienen que estar siempre a la defensiva. Sé que actualmente son considerados el partido de la oposición, pero esto no significa que deben de jugar a la defensa. Necesitan adelantarse y continuar luchando. Y créanme que esto está volviendo realmente loco a Donald Trump, porque hizo un berrinche dentro de la red social Truth Social, y su berrinche fue por lo que dijo el gobernador Gavin Newsom. Y todo esto no se trata de que su colapso fue hilarante y muy vergonzoso para él, sino que el gobernador Newsom respondió de inmediato. Y quiero que veamos ambas publicaciones. Donald Trump escribió en Truth Social: FireAid,
Un desastre total. Parece otra estafa inspirada por los demócratas. Faltan 100 millones de dólares. Se suponía que iban a ir a las víctimas de los incendios de Los Ángeles. Incendios que con una gestión adecuada nunca habrían ocurrido. El gobernador Newsom negó liberar miles de millones de galones de agua del norte de California y del noreste del Pacífico. ¿Qué diferencia habría hecho? Desde entonces lo he anulado y ahora el agua ha sido liberada. También se han aprobado todos los permisos federales de vivienda. La ciudad lleva años de retrasos. Den a las víctimas de los incendios su aprobación para reconstruir, háganlo ya. Y en respuesta a esa rabieta en Truth Social por parte de Donald Trump, Gavin Newsom respondió señalando la primera mentira, que FireAid no es una organización estatal y que el gobernador no tiene ningún papel en ella, pero su impacto ha sido ampliamente reportado. Fox News incluso dijo que FireAid ha otorgado hasta ahora 75 millones de dólares a 188 organizaciones sin fines de lucro, y los 25 millones restantes se entregarán en agosto. Los Angeles Times escribió, mostró cómo FireAid fue un salvavidas urgente en lo peor del desastre. Y más allá, y al señalar la segunda mentira, los embalses de agua estatales en el sur de California estaban en niveles récords durante el incendio de Los Ángeles. No hubo escasez de agua en la región. También no existe una llave mágica porque Donald Trump es un... Y la tercera mentira que Newsom señaló, no existe tal cosa como permisos federales de vivienda. Han sido aprobados porque no existen. Así es exactamente como se hace una respuesta rápida. Si Donald Trump va a hacer un berrinche, no se le debe de permitir controlar toda la narrativa. Se deben de denunciar todas las mentiras. Y al hacerlo, resaltar los logros propios. Eso es exactamente lo que está haciendo el gobernador de California, Gavin Newsom. Y esto es prácticamente todo lo que hemos visto de parte de él mientras entra en combate. Este es uno de los pocos demócratas que realmente está utilizando todo su poder para atacar directamente a Donald Trump. Bueno, no atacarlo, contraatacarlo. Y por supuesto, no se trata simplemente de los temas de su estado, sino también señalar el estado de caos de Donald Trump. Y peor ahora con el tema de los archivos de Jeffrey Epstein. Miren el clip, por favor. Well, they lied to you then or they're lying to you now, period. Someone lied about this. They dangled this in order to get votes. And they lied to people. They used people. And someone needs to be held to account. And look, I could be cynical about it. I could be very political about it and say it's interesting when we brought up Elon, when Elon Musk tweets something out saying Trump's on the list, and a few days later, there is no list. You can be cynical about that. It leads to some open-ended questions. What would you have done if you were Trump in that situation? So say that you'd been elected and the public are demanding to see this list. What would you have done? Well, one thing is obvious. I know Pam Bondi well, the Attorney General. We've known each other over the years. She doesn't move without Trump. If she's fired, she's the fall person because there's no question she was directed by Trump to say what she said. She would not have, period, full stop, done something independent of the president on the Epstein files. So Trump is the person that's... So one has to acknowledge that. So then it begs additional questions. Why was she told not to release the files unless A, there's no files, and they made it up the entire damn time, just like they made up Obama's birth certificate, just like they make up most things, most days, my humble position. I think that's very plausible. It could be very simple. It could be as simple as that. They started the conspiracy. They fucked it up. They started, they're covering their ass, and they're just like, shit, we got caught. We use this, we sort of squeezed this out. We got everything we needed. We're in power. Or it's more insidious than that. And look, the one thing is just not even, it's just simple truth. Epstein and Trump were close. They were. It wasn't just a few photographs. They were close. That's a fact. Sorry, Donald. Just a fact. So look, I get why this outrages folks. I think it's interesting. It's outraged some of the core base. I enjoy the hell out of it. I spoke, that was my private voice out loud as a Democrat. And and I hope our party gins this up much more, as they would. If you get into office, people are going to say, release the list. I mean, if there's They're going to say, commit to release the list or what? Yeah. Unless there's some national security secret here or something. And I know that leads to speculation about Mossad and other speculation about, was he on the foreign intelligence list? And is there real implications to our national security? Why did he make all his money? I mean, I've got enough problems with homelessness and housing in California, worry about Jeffrey Epstein. But hey, they created this mess.
Cada demócrata electo debería de hablar de esto. Donald Trump prácticamente lleva un gobierno en el que cada promesa que hace es una promesa que te asegura que va a romper. Y yo no entiendo por qué esto no es señalado todos los días. Porque sí, sucede diariamente. Esta es exactamente la conversación que se debe de tener. Porque todo se trata de Donald Trump protegiéndose a sí mismo y a sus amigos multimillonarios que evidentemente le dieron donaciones multimillonarias. ¿Y de qué los protege? Pues los protege de rendición de cuentas y de cualquier supervisión. Insisto que esto es algo de lo que deberíamos hablar más seguido, porque prácticamente Donald Trump y los republicanos son el partido de los multimillonarios, no son el partido de la ley y del orden. Prácticamente, si eres rico te salvas, si no, pues ya perdiste. Esa es la administración de Donald Trump. Y al mismo tiempo que se hace todo esto, se debería de poder seguir hablando bien de los demócratas, tal y cual lo está haciendo Gavin Newsom. Miren el clip, por favor. Since 1989, the end of the Cold War, in the United States of America, there's been 52 million jobs created. There have been 3 Republican administrations, 3 Democratic administrations. So it's fair to say, how'd we do? Republican administrations, Democratic administrations. Since 1989, the end of the Cold War, the end of last year, 52 million jobs. And you'd say, well, it's maybe 50-50, maybe Republicans on the basis of your entrepreneur friends. Republicans probably did 60% of those jobs were created. Well, 50 of the 52 million were created under Democratic administrations. 1.9 million jobs created during Republican administrations. You look at the last 3 Republican presidents, they have one thing in common: recessions. During the last administration under Joe Biden, created 16.6 million jobs. And I know a lot of those were COVID jobs, but he blew past that after 18 months. He created 8 times more jobs than the last 3 Republican administrations combined. But this economy does better. Job creation thrives during Democratic administration, but perception is exactly what you said. Yes, so you gave me the logic. I know. But the brain isn't orientated towards logic, it's narrative. Where's the economy in this country? Why are we the 4th largest economy in the world? We have 4 of the top 7 market cap companies in the world. NVIDIA just came with $4 trillion market cap. We dominate 32 of the top 50 AI companies are right here in California. We dominate in every key industry. We're the biggest manufacturing state. We dominate, name an industry, California dominates. So why are entrepreneurs Big so pissed blue off? State. Why are entrepreneurs in your state pissed off? 71% of the GDP in this country are blue metro counties. Elon left, he went to Texas. He left and came right back. Where's Grok? Where's his R&D headquarters, world headquarters? Where are the vast majority of his jobs for SpaceX and Tesla? He did that because he wanted to make a buck so he can avoid capital gains and avoid income tax as he cashes out on 20 years of largesse by the taxpayers in California that created a regulatory environment that created the industry because of our vehicle emission standards and subsidized that industry with billions and billions of dollars of taxpayer money to make Elon rich. And then he turned his back so he didn't have to pay capital gains. Este gobernador ha dado una clase magistral de cómo sacar de quicios a Donald Trump. Y eso es exactamente lo que se necesita ahora. Personas que sean capaces de pararse frente a frente y decirle sus verdades a Donald Trump. Personas que no le tengan miedo, personas que sean capaces, y cuando digo capaces me refiero a que tengan la valentía de decir lo que piensan y decir lo que quieren sus votantes. Pero bueno, acabo de cumplir mi misión de informarte como lo hago todos los días. Y como tú ya sabes, para mí lo más importante es tu opinión y me encantaría que la dejes en los comentarios. Está de más repetírtelo, pero si te gusta el contenido de política estadounidense, te va a encantar suscribirte al canal, ya que subo videos absolutamente todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarte diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.